Es ist Kurs nach 04:00 Uhr am Morgen des 11. April 1945. Ein dünner, salziger Wind streicht über die Felsigküste von Kyushu, während ein einzelner Radarschirm in einer dunklen Bittenstation flimmert. Der Raum ist kalt, feucht, erfüllt vom Typhonsummen der Generatoren. Ein einsamer japanischer Funk- und Radartechniker sitzt über sein Konsole gebeugt. Die Augen rot, die Hände ruhig. Die Nacht hat noch keinen Moment des Ausruhens gegönnt. Auf dem grünen, körnigen Bildschirm erscheint ein winziger Ausschlag, dann ein zweiter, dann viel, kaum wahrnehmbar, doch eindeutig rhythmisch. Der Mann lehnt sich näher heran, sieht ein Linie mit dem Finger entlang des Koordinatengitters und erkennt, was es bedeutet, das Sendflugziel weit draußen über dem Meer. Noch kann sei nicht sehen. Noch kann niemand wissen, was sich nähert. Doch der Operator versteht die Signate der Eckumpuls, schwer, Torpedoverheit US Marineflugzeug, Avengers, viel davon. Und in diesem Moment, zwischen Dunkelheit und Tagesgrau, weiß das was gleichmelden Word, das Schicksal ganzer Einheiten bestimmen Word, insbesondere jener jungen Männer, die in wenigen Stunden als Kamikaze starten sollen. Sein Finger wandert zum Sendeknopf. Der erste Warnimpuls verlässt die Station. Und mit einem beginnt die Vorgeschichte eines Tags, der als währenden Word, ein Tag, des Hintergrund man verstehen muss, die Tragweite dieser Entdeckung zu begreifen. Im Frühjahr 1945 steht das Japanische Kaiserreich in einem Punkt, den selbst seine eigenen Strategien wenn Jahre kaum hätten begreifen können. Die Inseln einst durch Tief, Distanz und ein beeindruckend Flott geschützt, liegen nun zunehmend unter direkter Bedrohung. Die amerikanische Inselsprungstrategie, die seit 1943 unaufhaltsam vorgedrungen war, hat die Verteidigungszonen des Kaiserreichs Skikt abgetragen. Basen, die einst als uneinnehmbar galten, Saipan, Tinian, Guam, Leyte, Wayan gefallen oder abgeschnitten. Die Front existiert nicht mehr als Linie, sondern als fortlaufende Serie von Rückzügen, improvisierten Verteidigungen und zerschlagenen Einheiten. Während die US Navy ihre Dual-Tiger Fast Carrier Task Forces in den USen rund die Ryukyu-Inseln konzentriert, standen die Japaner vor einer strategischen Wirklichkeit, die gnadenlos war, die Flott war weitgehend zerstört, der Treibstoff knapp duurten, und die verbliebenen Flugzeugwagen technisch und zahlenmäßig unterlegen. Ein Großteil der erfahrenen Piloten war längst gefallen. Es blieb, wayan hastig ausgebildet Rekruten, zusammengestellt Maschinen und ein Doktrin, die aus einer Mischung aus fatalistischer Logik und purer Verzweiflung entstanden war, der Toko-Ansatz, besser bekannt als die Kamikaze-Taktik. Dies Einsätze wayan nicht aus strategischer Überlegenheit entstanden, sondern aus der Erkenntnis, dass herkömmliche Angriff kaum noch Wirkung erzielten. Amerikanische Geldzug und Trägergruppen wayan inzwischen so stark gestimmt, dass konventionelle Bomber kaum mehr bis zum Ziel vordringen konnten. Radar, Flugabwehr, Jägerpatrouillen, all das hat sich in einer Art perfekter Verteidigungsmaschine zusammengeschlossen. Für Japan jedoch war jeder erfolgreiche Kamikaze-Angriff ein Moment, der Zeit kaufen konnte. Ein beschädigter oder versenkter Träger bedeutet potenziell weniger Angriffswellen, weniger Bombenteppich, weniger Raum für die Dual-Tigen Maschinen, die Tag für Tag Städte und Industriezentren verwüsteten. So wichtiger wird die frühzeitige Erkennung feindlicher Luftbewegungen. Doch ausgerechnet in diesem Bereich stand Japan vor einem existenziellen Problem. Während die Alliierten über ausgereift Radarnetze verfügten, standen den Japanern nur begrenzt Produktionskapazitäten, Verwaltungsentwurf und ein eklatanter Mangel an angemessen geschultem Personal zur Verfügung. Viel Radargerät, darunter das Verbreitet Type 2 Mark II Modell 1, ein Küstenfruhwarnradar wayan technisch zuverlässig, aber anfällig für Störungen und hatten ein begrenzt Reichweite. Ihre Bedienung erfordert Geduld, Erfahrung und ein Gefühl für Signal, die oft im Rauschen untergingen. Die Männer, die dies Gerät bedienten, arbeiteten meist isoliert, unter Druck, häufig schlecht versorgt und ohne die Aussicht,
das Dienst Gemmels im Rampenlicht stehen woord. Sie weien Teil einer stillen Linie, die früher erkennen musst, als der fein zuschlagen konnt. Gleichzeitig wuchs auf amerikanische, seit die Schlagkraft der TBF, und TBM Avenger, robust Torpedobomber, die zunehmend auch für Präzisionsangriff, Sturzkampfbombardments und Tiefflugattacken genutzt wurden. Ihre Piloten weien gut ausgebildet, ihre Maschinen ausgereift, und ihre Einsätze wurden von einer komplexen Kommandostruktur unterstützt, die Radarführung, Luftüberlegenheit und Trägerkoordination miteinander verband. Die Avengers konnten in geschlossenen Formationen fliegen, begleitet von Jägern, abgestimmt durch Radarleitstellen auf See und durch Warnsystem in der Luft. Was für Japanische Verteidiger, wie ein chaotisch well erschienen mocht, war in Wahrheit ein minutiös geplante Operation, präzise, abgestimmt und in ihrer Wirkung verheerend. In dieser Welt, die sich immer schneller auf die letzte Phase des Krieges zubewegt, entstand ein Ungleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung, das kaum noch auszugleichen war. Jeder Hinweis auf ein herrnehmend amerikanisch well konnte überleben und tot ganze Einheiten entscheiden. Und so kam es, dass ein einzelner Radaroperator, allein auf seiner Station in der Küste von Kyushu, zur einzigen Quellwort, die bemerken konnte, was Kurs vor Tagesenbruch Gesche. Genau hier beginnt der Kern dieser Geschichte, dort, wo still Signal auf dem Radarschirm und das Wissen die Eigen Verantwortung zusammenfließen. Die japanischen Küstenradarstationen des Jahres 1945 waren häufig provisorisch Konstruktionen, notdürftig in der zurücklüfteten Geografie der Inseln ausgerichtet. Viele befanden sich auf Anhöhen oder Felsplateaus, die einen freien Blick über das Meer boten, doch zugleich schwer zu erreichen waren. Dort standen betonente Stände, Tarnnetze, Funkmasten und Generatoren, die unter ständiger Belastung liefen. Die Männer, die sie bedienten, lebten abgeschieden, oft in spartanischen Unterkünften, versorgt durch unregelmäßige Lieferungen, ständig dem Risiko feindlicher Aufklärung ausgesetzt. Die Radarsystem selbst, allen voran das Type 2 Mark II Model 1, arbeiteten im Gesamtbereich, lieferten brauchbare Reichweiten, aber nur begrenzt Auflösung. Flugzeug konnten früh erkannt werden, doch ein Genotypenbestimmung war fast unmöglich. Umso mehr Aching von den Erfahrungen und dem geschulten Gehör der Operatoren ab. Sie lernten, wie sich das Flimmen eines begleitenden Jägers im Vergleich zur Hauptformation anfühlt. Wie regelmäßig Puls, einer gut geordneten amerikanischen Staffel im Gegensatz zu los fliegenden japanischen Maschinen wirkten. Viele dieser Männer waren ursprünglich Funker oder Mechaniker gewesen, die in Crashkursen zu Radarspezialisten ausgebildet wurden, oft überfordert, aber mit zunehmender Routine wertvoller denn je. Währenddessen hat die amerikanische Marine ihre Dualträger-Trägerverbände südlich und östlich Japans positioniert. Im April 1945 liefen die Operationen zur Unterstützung der Landungen auf Okinawa auf Hochstouren. Die Task Forces 58 und 57 sandten nahezu täglich Luftschläge gegen Flugplätze, Versorgungswege, Treibstoffdepots und Hafenanlagen in Kyushu. Ihr Ziel war klar, die japanische Luftwaffe sollte am Boden gehalten werden, bevor sie Kamikaze-Einheiten überhaupt in die Luft bringen konnte. Jeder erhalten japanische Flieger bedeutet ein potenzielles Risiko für amerikanische Schiffe. Deshalb wird systematisch vorgegangen. Avengers wurden nicht nur als Torpedoträger eingesetzt, sondern als vielseitige Angriffsmaschinen, die Bomben tragen, Raketen vergessen und in Tiefflugprofilen auch versteckt Ziel treffen konnten. Die Koordination solcher Angriffe war komplex. Vom Augenblick des Starts auf dem Deck eines Trägers bis zum Eintreffen am Zielpunkt war jede Phase strukturiert. Radarflugzeug, Forward Air Controllers, Staffelführer und Navigationsoffiziere bestimmten Routen, Flughöhen und Angriffswellen. Was für die japanischen Radartechniker, wie ein diffuse Gruppe aus vielen Impulsen wirkt, bestand in Wahrheit aus klar gegliederten Elementen. Hauptformationen, Begleitjäger, Ausweichgruppen und Sicherungseinheiten, die miteinander synchronisiert waren. Auf japanischer Seite fehlten solche Ressourcen. Die Kommunikation zwischen Radarstationen, Flugplätzen und Befehlsstellen war anfällig. Leitungen fielen aus, Funkgerät waren veraltet,
und ho Offizier mussten entscheidenden häufig aufgrund fragmentierter Informationen treffen. Somit wird jede intakt Radarstation zu einem Schlüsselposten, zu einer Lebenslinie für die verbliebenen Luftstreitkräfte. Ein früh genug erkannter Angriff konnte zumindest den Start einiger jeger ermöglichen oder die Kamikaze-Formationen in Position bringen. Doch selbst das war selten. Die Zeitfenster waren eng, und die amerikanischen Staffeln meist schneller als jede japanische Reaktion. Gerade deshalb wogen die Stunden vor Sonnenaufgang besonders schwer. In diesem Dämmerlicht der letzten Kriegswochen herrscht ein eigentümliche Spannung. Die japanischen Flugplätze waren überfüllt mit Maschinen, die in der Nacht hastig betankt und bewaffnet wurden. Jungpiloten schrieben Abschiedsbrief oder standen in stillen Gruppen zusammen. Kommandanten kalkulierten verlust ein, bevor die Einsätze überhaupt begonnen hatten. Und während tief in der Dunkelheit die letzten Lampen auf den Startbahnen gelöscht wurden, lauschten die Radarstationen in die Wachsend still hinein, auf der such nach jedem Hinweis, der zeigen könnt, was sich draußen auf dem Meer bewegt. So entstand eine Situation, in der kleinste Ausschlag auf einem Skirm sehr einzigen Chance werden konnte, einen groß angelegten amerikanischen Angriff frühzeitig zu erkennen. In dieser Realität fand sich der einsame Techniker an der Küste von Kyushu wieder, müde, angespannt, aber mit einer Aufgabe, deren Bedeutung einem deutlicher wird, je länger die Nacht dauert. Und genau dies Mischung aus technischer Unsicherheit, menschlicher Belastung und strategischer Dringlichkeit bildet den Rahmen, in dem sich die folgenden Perspektiven entfalten. Der Alltag eines japanischen Radaroperators im Jahr 1945 war geprägt von Einsamkeit, Schlafmangel und einer Form von Verantwortung, die kaum jemand außerhalb dieser Unterstand nachvollziehen konnte. Die Männer arbeiteten in Schichten, die oft länger dauerten, als die Regeln vorsahen, denn Personal war knapp, Funkmechaniker noch knapper, und jeder Ausfall musste kompensiert werden. In den kalten Betonräumen, die von Generatorlärm erfüllt waren, verbrachten sie Stunden damit, in grünen Flächen volles Störsignal zu starren, immer darauf bedacht, Jens musste zu erkennen, dass nicht dorthin gehört. Viele dieser Operatoren waren einfach Soldaten, ehemalige Studenten oder Technikerlehrlinge, die das Radar in wenigen Wochen erlernt hatten. Ihr Dienst war weder heroisch noch sichtbar. Es gab kein Auszeichnungen für richtig analysiert Impuls, kein Paraden für frühzeitig gesichtet Angriffsformationen. Doch die Tragweite ihrer Aufgabe war erheblich. Ein erkannter Angriff konnte das Schicksal ganzer Luftverbände enden. Ein verpasster Hinweis konnte ein Flugfeld in Schutt und Asche legen. Und so saßen sie dort, häufig allein, wenn der Rest der Besatzung schlief oder Dienstwechsel bevorstand. Draußen peitschte der Wind über die Küste, trug gegen Türen, ließ Antennenmasten narren. Drinnen blieben nur der Operator, das monoton Rauschen des Geräts und die still, unausgesprochen Frage. Wird hut etwas auftauchen, wird der nächste Ausschlag auf dem Skirm des Sein, was alles verändert. Dies menschliche Einsamkeit, dies still vor dem Signal, prägt auch jenen Mann an der Küste von Kyushu, des sen Finger an jenem Morgen surgend, aber entschlossen den Sendeknopf berührt. Das japanische Frühhornradar im Jahr 1945 war ein Werkzeug, das seine Grenzen ebenso deutlich zeigt wie seine Notwendigkeit. Das Type 2 Mark II Model 1, das in vielen Küstenstellungen installiert war, nutzt desamtuellen und stellt damit ein fortschrittlich, aber keineswegs moderne Technologie dar. Es konnte große Formationen erkennen, solange dies in Reichweite blieben. Doch das Gerät war störenfällig, besonders bei schlechtem Wetter oder starkem Wellengang, der Reflexionen versagt. Zudem war die Wartung schwierig, Ersatzteile fehlten, Röhren brannten durch, und viele Stationen hatten improvisiert Reparaturen vorgenommen, ihr Gerät überhaupt im Laufen zu halten. Vergleichbar damit verfügten die Amerikaner über deutlich leistungsfähige Radarsystem, sowohl auf Schiffen als auch in der Luft. Ihr Gerät arbeiteten mit höherer Präzision, geringerer Störenfälligkeit und ermöglichten eine nahtlose Integration in die Einsatzführung. Die Avengers selbst waren zwar kein Radarflugzeug, wurden jedoch durch ein Umfeld unterstützt, das Exact Navigation,
taktische Koordination und permanent Überwachung erlaubt. Ihre Anfluglag selten zufällig, jeder Kurs, jede Staffelung hat einen Zweck. Für einen japanischen Operator glich der Radarschirm deshalb einer Art Vorhang, hinter dem sich feindlich structe Verborg, die man nur grob erahnen konnte. Die Signalwehen Impuls, Punkt, sich bewegen Schatten. Doch wer gelernt hat, dies Schatten zu lesen, konnte darunter Details erkennen, dicht und Regelmäßigkeit ließen auf die Größe der Formation schließen, leicht Fluktuationen auf Begleitjäger. Die Geschwindigkeit auf den Typ des Verbands. Die Technik war somit kein bloß Instrument, sondern eine Art Zwiesprech zwischen Mensch und Maschine. Und in diesem Morgen antwortet die Maschine mit einer Klarheit, die kein Zweifel ließ. Ein groß-amerikanische Luftgruppe nähert sich Kyushu. Für die Amerikaner, insbesondere die Besatzungen der TBM Avenger, war dieser Tag einer von vielen innerhalb der intensiven Okinawa-Offensive. Ihre Einsätze folgten einem strengen Rhythmus, geprägt von Startbefehlen, Funküberprüfungen, Formationsbildung und langen Flugstrecken über feindlichem Wasser. Die Avengers waren zuverlässig Maschinen, robust, ausdauernd, vielseitig. Viele Piloten hatten inzwischen Dutzend Kampfeinsätze hinter sich. Einige sogar seit den Salomonen, andere waren frisch Einsatzkräfte, die in der Endphase des Krieges zum ersten Mal in Kampfgruppen integriert wurden. Doch im Gegensatz zu den jungen Kamikaze-Piloten flogen dies Männer nicht mit der Erwartung eines sicheren Todes. Sie vertrauten auf ihre Maschine, ihre Ausbildung und die umfassende Unterstützung des amerikanischen Systems. Funkleitstellen auf den Trägern koordinierten ihre Routen. Radarstationen an Bord begleiteten den Vormarsch der Formation. Jede Staffeln überfliegen sie als Deckung. Alles wirkt geplant, umfassend, methodisch. Dennoch war jeder Einsatz gefährlich. Die Flugangriff gegen Flugplätze bedeuteten konzentriertes Flakgefühl, Splittergefahr und das Risiko, über feindlichem Territorium abgeschossen zu werden. Die Avengers wussten, dass jede Annäherung in Kyushu feindlich jäger, wenn auch wenig, hervorrufen konnte, und dass der japanische Widerstand trotz aller Verlust unvorhersehbar blieb. Als die amerikanische Formation in diesem Morgenkurs auf die japanische Küste nahm, war für die Besatzungen nicht sichtbar, dass ein einzelner japanischer Techniker bereits ihr Signal erfasst hat, und dass seine Meldung bald ganz Kamikaze-Einheiten aus dem Schlaf reißen würde. Für die japanischen Kommandeure, die im Frühjahr 1945 die Verantwortung über die verbleibenden Luftstreitkräfte trugen, war jeder Morgen ein Balanceakt zwischen militärischer Rationalität und strategischer Verzweiflung. Die Nachrichtenlage war bruchstückhaft, die Kommunikations waren stabil, und die verfügbaren Kräfte schrumpfen von Watch zu Watch. Dennoch mussten sie Entscheidungen treffen, die binnen Minuten weitreichend Auswirkungen hatten. Insbesondere die Koordination der Einheiten erfordert eine Form der Führung, die sich nicht auf etablierte Methoden stützen konnte. Die Kommandeure wussten, dass sie junge Männer in Einsätze schickten, aus denen es kein Rückkehr gab, und dennoch mussten sie taktisch denken, Prioritäten setzen, Zeitfenster bewerten. Radarwarnungen spielten dabei eine zentrale Rolle. Doch oft treffen dies Meldungen zu spät ein oder gingen im Chaos überlastete Funkstellen unter. Genau deshalb war eine intakt Küstenstation, wie Jean auf Kyushu, ein entscheidender Baustein im Geflecht der noch funktionierenden Verteidigung. Für die Offiziere bedeutet eine glaubwürdige Meldung über Hand amerikanisch Maskenenswelle, die Möglichkeit, einen Gegenangriff zu koordinieren und gleichzeitig die Gewissheit, dass riskante Entscheidungen unvermeidlich wären. Das Führungspersonal bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Pflicht, Loyalität und der Erkenntnis, dass der Krieg militärisch kaum noch zu gewinnen war. Und dennoch blieben sie handlungsfähig, aus Überzeugung, Pflichtgefühl oder schlicht aus dem Wissen heraus, dass jeder versurgete Angriff den Vormarsch der Amerikaner verlangsamen konnte. Die späte Reaktion auf die Warnung des Radaroperators lässt erkennen, wie schnell aus einem technischen Signal eine strategische Entscheidung wird. Der moralische Druck, der auf allen Ebenen der japanischen Luftverteidigung lastet, war enorm.
Für viel der jungen Piloten in den Kamikaze-Einheiten war die Erwartung ihres bewusstehenden Todes längst zu einer unausgesprochenen Gewissheit geworden. Geschrieben in der Nacht vor ihrem Einsatz letzt Zeilen an ihre Familien, an die Folterten still gebet Zettel oder Fuheten Gesprech, die Schwur, aber gefasst klangen. Hinter diesen Momenten stand ein Struktur, die aus Pflichtgefühl, Propaganda, Gruppenloyalität und militärischem Kodex bestand, eine Mischung, die den Piloten kaum Alternativen ließ. Doch auch für Männer wie den Radaroperator war die moralisch last spürbar. Ein rechtzeitiges Signal konnte bedeuten, dass Kamikaze-Staffeln alarmiert wurden und in die Maschinen stiegen, deren Missions sie nicht überleben würden. Jede Meldung war ein Auslöser für ein Kette von Ereignissen, deren End oft tragisch war. Der Operator wusste, dass sein Hinweis nicht nur ein taktisch, sondern auch eine menschliche Konsequenz hat. Wusste, dass möglicherweise die letzten Minuten eines jungen Piloten in Bewegung setzt. Gleichzeitig existiert die andere Seite der Moral, die Pflicht, das Land zu verteidigen, Kameraden zu schützen und die feindlichen Angriff so früh wie möglich zu erkennen. Zwischen Pflicht und persönlichem Gewissen entstand ein stiller Konflikt, den wir in den letzten Kriegswochen mit sich herumtrugen. In dieser Spannung wirkt jedes Radarsignal wie eine Entscheidung, die größer war als der Mann, der sie auslöst. Auf taktischer Ebene war der Wert eines früh erkannten amerikanischen Luftangriffs kaum zu überschätzen. Die japanische Luftwaffe war 1945 nicht mehr in der Lage, langfristig koordiniert Luftabwehr zu betreiben. Stattdessen wurden Einheiten, oft ad hoc zusammengestellt, Flugzeuge in Eilvorbereitet und Befehl in letzter Minute ausgegeben. Unter solchen Bedingungen war jede Minute entscheidend. Ein Warnsignal konnte den Unterschied zwischen einer geordneten Reaktion und einer vollständigen Zerstörung am Boden bedeuten. Für Einheiten lag der Nutzen ebenso auf der Hand. Ein frühzeitiger Start erhöht die Chance, die amerikanischen Trägergruppen zu erreichen oder vor dem Angriff auf eigene Flugplätze zumindest die begleitenden Jäger zu binden. Wenn die Avengers bereits im Tiefflug über den Startbahnen erskienen, war jede Hoffnung nicht. Wenn sie hingegen noch über dem Meer abgefangen oder gestört werden konnten, gewann Japan einen kleinen taktischen Vorteil, der in diesen letzten Kriegsmonaten immens wertvoll war. Die Meldung des Radaroperators war deshalb nicht nur ein technisches Ereignis. Sie war der erste Schritt einer taktischen Reaktionskette, die darauf abzielt, den amerikanischen Angriff zumindest teilweise zu stören. Genau in dieser Mechanik, eine Kette aus Signal, Befehl, Start und Gegenwirkung, beginnt die Spannung des Moments, der sich bald in seinem vollen Ausmaß entfalten wird. Mit diesen Blickwinkeln verdichtet sich das Bild einer Situation, in der menschlich, technisch und taktisch Faktoren ineinander greifen und direkt auf jenen Moment zulaufen, in dem das Signal des Operators zur entscheidenden Warnung wird. Der Morgen des 11. April 1945 hebt sich nördlich über die Küste von Kyushu. Ein Grau liegt über den Felsen, die Brandung klingt gedämpft, als würde selbst das Meer ahnen, dass dieser Tag nicht wie jeder andere wird. In der Radarstation ist es eng, stickig, und das Brummen der Gerät wirkt lauter als sonst. Der Operator sitzt angespannt vor dem Schirm, während die Impuls nun deutlicher, dicht und klarer erscheinen. Was vor Minuten noch, wie während Signal außer, hat sich zu einer breiten Front geformt. Wirft einen schnellen Blick auf die Reichweitenskala, die Entfernung schrumpft. Die Geschwindigkeit ist hoch. Die Formation eindeutig. Hier kommt kein Suchflug, kein isolierter Aufklärer, sondern ein massierter Angriff. Greift nach dem Funkgerät. Es gibt keinen Moment des Zweifelns mehr. Die Meldekette ist klar, so ist der Luftverteidigungsschnittpunkt, dann die zugesendeten Einsatzflugplätze. Sein Stimme bleibt ruhig, als den ersten Code übermittelt ein Sequenz, die klarmacht, dass es sich nicht einen falschen Alarm handelt. Dann folgt die Richtung der Annäherung, danach die geschätzte Anzahl. Sein wird Hallen in den Kopfhörern der Empfänger, weitergegeben von Funkstelle zu Funkstelle,
immer schneller, immer dringlicher. Auf den Flugplätzen Kusches beginnt in diesen Minuten ein abruptes Erwachen. Nachtwachen rennen zwischen den abgestelten Maskinen entlang, schlagen gegen Welbelchuten, rufen Mechaniker aus dem Schlaf. Scheinwerfer bleiben aus, doch kleine Taschenlampen blitzen auf, als Waffenpersonal Bombenanhängungen kontrolliert und Tanks prüft. Für die Einheiten bedeutet dies Meldung, dass die Startbereitschaft beschleunigt wird. Ein Dutzend Piloten wird aus den Baracken gerufen, einige noch im Halbschlaf, und ihr bereits wach, weil sie ohnehin kein Ruhe gefunden hatten. In der Zentral des nächstgelegenen Flugfelds schlägt ein Offizier die Hand auf den Tisch, als die Meldung bestätigt wird. Großamerikanische Formation, Kurs direkt auf unsere Sektoren. Die Entscheide wissen, was das bedeutet. Ein Breitangriffswell, wahrscheinlich Avengers und Begleitendjäger, könnt nicht nur die Startbahnen verwüsten, sondern auch die Maskinen treffen, die in wenigen Minuten zu ihren eigenen Angriffen aufbrechen sollten. Die Reaktionen folgen militärischer Routine, aber die Atmosphäre ist alles andere als geordnet. Einige Flugzeuge müssen verskoben werden, Freistartereien zu schaffen. Andere werden in Deckung gerollt, sie vor dem ersten Bombenabwurf zu schützen. Die Mechaniker arbeiten im Halbdunkel, hören das Staccato der herrenhänden Flugrup im Funkverkehr, während der Morgenhimmel langsam zu einer metallischen Helligkeit übergeht. Zur gleichen Zeit verlässt die amerikanische Formation das Affin mehr. Die Avengers halten ihre Flughöhe gleichmäßig konzentriert. Die Piloten haben ihre letzten Koordinaten empfangen, einige überprüfen Bombenschlösser, andere die Instrument. Über einen Kreisen Begleitjäger, sauber Gestafeld, bereit, jeden japanischen Abfangversuch zu konnten. Für die amerikanischen Crews ist dies ein weiterer Einsatz im Rahmen der Kämpfe Okinawa gefährlich, aber vertraut. Doch keiner ahnt, dass ihre Annäherung bereits registriert wird und dass auf der anderen Seite des Himmels ein Wettlauf begonnen hat. Zurück in der Radarstation bearbeitet der Operator, wie die Formation im Dichte auf dem Schirm erscheint. Führt Aktualisierungen durch, meldet erneut die Position. Sein Stimme bleibt ruhig, aber in seinem Blick liegt ein Ernst, der sich nicht verbergen lässt. Weiß, dass nur ein Glide in der Kette ist, doch heute hängt viel von diesem Glide ab. Wieder überprüft das Gerät, der Schirm flimmert, die Impulse sind stabil. Noch 50 Kilometer. Dann 40. Die Avengers kommen schnell. Auf den Startbahnen der japanischen Flugplätze bereiten die Piloten sich vor. Einige nehmen Kurs nieder, andere stehen stockstill neben ihren Maskinen. Das Dröhnen der amerikanischen Formation ist noch nicht hörbar, doch jeder weiß, dass es nicht mehr lang dauern kann. Kommandeur erteilen ihre letzten Anweisungen, wechseln Kurs Blick, nicken nap. Die Mechaniker springen von Flügeln, ziehen Kehl unter Reifen hervor, geben Startzeichen. Im Hintergrund laufen Flachstellungen hoch, geschützt drehen sich in Richtung Meer. Das Gesamtsystem bewegt sich, hastig, improvisiert, aber entschlossen. Und über all dem, wie ein stiller Auslöser dieser dramatischen Minuten, sitzt der einsame Operator weiterhin über seinem Schirm gebeugt. Die Avengers sind jetzt noch genug, dass ihre Formation kein Unschärf mehr zeigt. Nimmt das Funkgerät, übermittelt ein letztes Update, und sein wird hallen über die Gesamtverteidigungszone Kusches hinweg. In diesem Moment, genau in der Schwelle zwischen Vorwarnung und unmittelbarer Gefahr, beginnt sich der Sturm zu entfalten, der die kommenden Minuten dominieren wird. Die amerikanische Angriffswelle schiebt sich weiter über das Meer, und die Silhouetten der Avengers beginnen sich im aufhellenden Licht abzuzeichnen. Ihre Motoren erzeugen ein dröhnendes, vibrierendes Echo, das über die Wasseroberfläche läuft wie der Vorbote eines Sturms. Die Formation wirkt stabil, professionell, beinahe unerschütterlich. Doch tief unter der Oberfläche dieser Ordnung liegt ein Unruhe, auch wenn keiner der Piloten sie ausspricht. In den Cockpits herrscht konzentriert still. Die Männer kennen ihre Maskinen die Ablauf die Signal, doch sie wissen nicht, was jenseits der Küstenlinie wartet. Informationen sind fragmentarisch, manchmal widersprüchlich. Wird es Abfangjäger geben, wie aktiv ist die japanische Flak,
Worden Während sein, oder ein Koordinationsnetz. Die Avengers holten Kurs. Die Jägerstaffeln sich darüber, sehen Flashbahnen, prüfen ihre Sektoren. Die Funkenel bleiben Kurs angebunden. Jeder weiß, dass die Phase zwischen mir und Land die gefährlichst ist. Hier ist die Verteidigung am stärksten, und hier beginnt die Ungewissheit. Dann erreicht ein Funkbericht die Formation. Ein weiterer Aufklärer meldet, dass der Himmel über dem Zielgebiet klar scheint, kein sichtbaren Maskinen, keine offensichtlichen Abfangversuch. Doch die Piloten nehmen die Information nicht als Entwarnung. So oft hatten die Japanische Maskinen bis zum letzten Moment am Boden gehalten, verborgen, getarnt, nur in einem einzigen Schub mehrere Toko-Flieger gleichzeitig zu starten. Während die Amerikaner weiter verruchen, herrscht auf den japanischen Flugplätzen eine andere Atmosphäre. Dicht, gehetzt Aktivität, die sich wie ein Strudel aus Bewegung und Lärm ausbreitet. Die Einsatzleiter rufen die Startreihen Volljoes. Zwei Staffeln Toko-Maskinen rollen und schwer beladen, die Motoren rühren, während die Mechaniker-Einheiten hinterherlaufen, letzt Griff kontrollieren, haben verschlossen. Einige Piloten wirken jung zu jung, aber ihre Minen sind gefasst. Sie haben ihre Entscheidung längst getroffen, bevor dieser Tag begann. Auf einer der Bahnen steht ein Offizier, die Mut sie tief ins Gesicht gesiegen. Hebt die Hand, gibt das Zeichen. Die erste Maske setzt sich in Bewegung, langsam zunächst, dann schneller, bis sie das Ende der Startbahn erreicht und in den grauen Morgenhimmel steigt. Dahinter folgt die nächste. Und die übernächste. In wenigen Minuten wird dies kleine Staffel zur unsichtbaren Bedrohung für die Avengers werden, und die Zeit bis dahin schrumpft. Zur selben Zeit beobachten Japanische Flakbesatzungen die Kust. Einige Stellungen sind, Internetsen verborgen, andere in alten Betonstellungen. Ein Melder zeigt nach draußen, Richtung Meer, wo die ersten winzigen dunklen Punkte sichtbar werden. Nicht geriasch, noch nicht, aber Bewegungen. Das Zeichen, dass die Amerikaner die in Phase ihres Anflugs erreicht haben. Der Batteriechef hebt des Fernglas und Start für einen Moment. Die Formation ist größer als erwartet. Wir Staffeln Avengers, flankiert von Jägern. Ein Angriff in voller Stärke. Bereitmachen, Ziel kommen auf 30 Grad Nordost. Sein Stim holt durch die Stellung, Männer springen ein Instrument, richten rohe aus, Leiden geht ein. Metal klirrt. Pulvergeruch hängt skon jetzt in der Luft, obwohl noch kein Schuss gefallen ist. Wieder zurück bei den Avengers fällt in diesem Moment ein leicht Unruhe auf. Der Leitoffizier blickt auf die Küstenlinie. Sie wird klarer, höher, eckiger, die Vegetation zeichnet sich ab, noch 5 Minuten bis zum Zielsektor. Überprüft Bombenlast und Signal. Dann fällt ihm ein Schatten am unteren Sichtfeld auf, ein Maske, die sich aus dem Hinterraum des Himmels nach vorn schiebt. Unbekannt, Echo im Sektor Südpunkt, niedrig, schnell. Der Funker beginnt zu berichten. Die Stimme klingt angespannt, aber nicht panisch. Doch das Echo bleibt unklar. Es könnte ein Vogel sein, ein Reflex, ein Fehler. Doch die Formation weiß, es könnte auch ein einzelner Toko-Pilot sein, der früh gestartet ist. Der amerikanische Einsatzleiter gibt nach Befehl. Zwei Jäger lassen sich angehen in Abfangkurs. Die Avengers bleiben auf Linie. Noch immer ist kein klares Ziel in Sicht, noch kein Flak, kein Abwehrführer. Aber es ist das Schweigen, das beunruhigt. Doch dieses Schweigen wird nicht von Dauer sein. In der japanischen Radarstation sitzt der Operator weiter über seinem Schirm. Sieht, wie die Formation nun in Reichweite der ersten Flaklinien ist. Die Impuls der Avengers wölben sich in einer Kurve über die Küstenkontur und für einen Moment hält unwillkürlich den Atem an. Spricht ein letztes Update in den Funk, diesmal napper, dringlicher. Feind nun innerhalb Abdeckungsbereich, alles Stellungen für Bereitschaft. Sein wird laufen durch die Kommunikationslinien, entfalten ihren Effekt wie ein Stromstoß. Als die Avengers die ersten Burgkämme überfliegen, bricht die japanische Flak los. Ein gellender,
zersplittende Klang aus 100 Geschützen gleichzeitig schlägt in den Himmel. Schwors Wolken öffnen sich vor ihnen. Die erste Salve ist nah. Zu nah. Die Avengers setzen ihre Maschinen instinktiv tiefer, brechen in Wellenbuigungen aus. Der Himmel verwandelt sich in ein chaotisches Netz aus Einschlägen, Druckwellen und splittendem Rauch. Hier beginnt der Moment, in dem sich des Schicksalsweihe Satan unaufhaltsam ineinander verfängt. Als der erst Feuerhagel abflaut, herrscht für Sekunden ein gespenstisch, still über der Küstenlinie, ein Zwischenraum, wo oft nur in den heftigsten Gefechten entsteht. Die Avengers sammeln sich, korrigieren ihre Positionen, melden Trefferschäden. Einige Maschinen heben Lurcher in den Tragflächen, und ihr Schwors Ruspüren entlang des Rumpfs. Doch die Formation bleibt funktionsfähig. Der Angriff geht weiter. Unter ihnen brennt bereits der erste Flakposten, getroffen durch ein präzise Abwurfbombe eines vorderen Angriffsflugzeugs. Ein Feuerball steigt auf, gefolgt von einer dunklen Rauchsäule, die sich langsam im Wind krümmt. Weitere Explosionsblitze erschienen entlang der Verteidigungslinie, überlagert Detonationen von Bomben, Splitterungen, Pulverdepots. Doch trotz der Zerstörung ist die Japanische Abwehr nicht gebrochen. Mehrere Batterien führen weiter, ihre Salven nun unregelmäßiger, aber merklich koordinierter, als hätten die vorherigen Warnungen des Radaroperators den Männern zumindest ein Element der Orientierung verschafft. Im Hauptquartier der Region herrscht ein Mischung aus Erleichterung und Sorge. Die Offiziere verstehen, und die frühzeitige Radarwarnung während die Stellungen völlig überrascht wurden. Dann wäre der Erstschlag der Avengers ungleich verheerender ausgefallen. Doch ebenso klar ist ihnen, dass sie es nun mit einem massiven, professionell geführten Angriff zu tun haben. Die Frage ist nicht mehr, ob die Amerikaner durchbrechen, sondern wie lange sich Kusches letzte Verteidigungslinien noch halten können. Der Radaroperator sitzt noch in seiner Konsole. Jede Minute meldet new Positions Updates, auch wenn der Bildschirm nun durch Störsignal, Rauch und mechanische Reflexionen zunehmend schwerer zu lesen ist. Hört die Bericht der Frontstellungen, die Verlust, die Ausfall. Kennt viel der Offiziere, deren Stimmen nun über Funk hört manch seit Jahren. Doch in diesem Augenblick ist sein aufgebenützten, präzise, frei von Emotionen. Die Lage darf nicht durch Hoffnung oder Verzweiflung verseret werden. Währenddessen erreicht die amerikanische Angriffswelle ihre primären Ziel, Treibstofflager detonieren, in Dualteigen Fuelwolken, Hangeranlagen zerbrechen unter der Wucht der Einschläge Glas unter einem Hammer, ein Kontrollturm sackt zusammen, halb geneigt, die Struktur gebrochen, die Umgebung bebt. Trotz all dem, nicht jede Maschine lässt sich zerstören. Einige der Kamikaze-Flugzeuge, die Kurs zugestattet sind, konnten den unmittelbaren Angriffen entgehen. Sie steigen weiter, schrauben sich durch thermisch Luftstrom, wenden sich Richtung Südwestkurs, dorthin, wo sie die amerikanischen Trägergruppen vermuten. Manch Piloten wissen, dass sie nun wahrscheinlich nicht einmal ihr Ziel erreichen würden, zu viel Jäger, zu viel Radarorgen, zu viel Barrieren. Aber sie setzen ihren Kurs dennoch fort. Ihre Mission hat sich seit Monaten nicht verändert, und sie wird sich heute auch nicht ändern. Einige amerikanische Maschinen kehren bereits Der Sprit sinkt, die Schäden sind kritisch oder die Bombenlast ist abgeworfen. Die Formation löst sich, teilt sich in Wellen, jede folgt ihrem eigenen Rückweg hinaus auf das Meer. In den Cockpits herrscht Erleichterung über das Überleben, aber niemand empfindet triumphale Euphorie. Jeder weiß, dass hinter ihnen Verwüstung liegt, und doch zugleich auch ein Feind, der sich nicht vollständig brechen ließ. Als die Explosionen langsam weniger wurden, bleibt über Kyushu ein schweres Bild aus Rauch und Staub zurück. Die Luft ist dick, verbrannt, voller kleiner Ascheteilchen, die wie dunkler Schnee fallen. Und in dieser Mischung, aus still und natural beginnt sich, das tatsächlich Ausmaß der Ereignis zu zeigen, nicht nur für die Soldaten, sondern auch für die militärische Strategie, die politischen Entscheidungen und die letzte Phase des Pazifikkrieges. Genau an dieser Stelle setzt die nächste Phase des Nachklangs ein. Die Balance zwischen taktischer Realität
und menschlicher Tragweite offenlegt. Als die Wolken, aus Rauch und Staub, über den Höhen von Kyushu langsam auseinanderdriften, beginnt ein Phase der Ausvertung, die in ihrer Nüchternheit kaum einem Verhältnis zur Dual des vorigen Angriffs steht. Die amerikanischen Verband erreichen allmählich wieder die offenen Seasonen. Dort übernimmt der rhythmische Lärm der Trägerlandschaften den Raum. Startsignal, Landeprozeduren, Dekoffiziere, die mit farbigen Western Bewegungen dirigieren. Die Avengers kehren einzeln oder in kleinen Gruppen zurück. Viel sind beschädigt, manch schwer. Einige schaffen es mit Mühe auf das Deck. Ihre Reifen berühren die Fläche im letzten Moment, bevor der Treibstoff vollständig erschöpft wäre. Die Mechaniker sehen sie beiseite, begutachten Lurche, Riss, Schäden durch Druckwellen. Dabei wiederholt sich ein Muster, das seit Monaten existiert. Die Angriff gelingen taktisch, doch der Preis dafür bleibt spürbar. In den amerikanischen Einsatzräumen wurden erst Karten ausgebreitet. Offiziere tragen Verlust ein, markieren erste Japanische Anlagen, bestätigen sekundäre Ziel. Die Bericht der Piloten fließen schickt für schickt ein, Kurs, Napsetzi, jeder fokussiert auf Beobachtungen. Kein Überdramatisierung, kein Triumph. Ein nüchternes Bewusstsein, dass dieser Angriff nur ein weiterer Schritt in einem langen, erschöpfenden Feldzug war. Auf der japanischen Seite hingegen beginnt der Tag mit einer Bilanz, die zugleich widersprüchlich und brutal ist. Mehrere Flugplätze wurden schwer getroffen, besonders Jean mit Beatingten oder startbereiten Maschinen. Die Zerstörung in den Treibstofflagen bedeutet einen unmittelbaren Verlust an Einsatzfähigkeit, ein Problem, das sich in den kommenden Wochen weiter verschärfen wird. Und doch, die Kamikaze-Staffeln, die starteten, bevor der Angriff sei erreicht, wurden in den ersten Nachmittagsstunden des Tages erfolgreich in Kommen gemeldet. Einige Maschinen melden sich Kontakt zu amerikanischen Verbänden, die gehen unterwegs verloren. Manch verschwinden spurlos, und das jemals geklärt werden kann, ob sie abgeschossen wurden, ob die Technik versagt, oder ob sie schlicht den Kurs verfehlten. Das japanische Hauptquartier registriert dies Informationen in nüchterner Form. Aber in den Gesichtern der Offiziere signalisiert ein unausgesprochener Blick, dass dieser Tag trotz der Verteidigungsleistung kein strategischer Erfolg war. Die Warnung des Radaroperators hat 200 Männern wertvolle Minuten gebracht, doch sie konnte nicht verhindern, dass die amerikanische Luftüberlegenheit die Cell weiter in die trieb. Für die Radarstation selbst beginnt ebenfalls eine neue Phase. Der Operator, dessen frühzeitige Meldung den Ablauf entscheidend beeinflusst, trägt einen Bericht zusammen. Sein Vorgesetzten loben sein Wachsamkeit, aber das Lob fühlt sich seltsam distanziert an. Weiß, dass sein Tätigkeit vielleicht wichtig war, doch sie ändert nichts am größer werdenden Druck auf das Land. Die amerikanischen Angriffe wurden fortgesetzt, die Ressourcen napper, die Radarstationen zunehmend isolierter. Viel seiner Kollegen technisches Personal begreifen in diesen Tagen, dass sie sich an einem Punkt der Geschichte befinden, an dem Technologie nicht länger die entscheidende Rettung bringen kann, sondern lediglich das Tempo des Unausweichlichen verändert. In den umliegenden dürfen kehrt nach dem Angriff nur langsam wieder ruhen. Bauen beobachten die Rauchsäulen, Kinder sehen amerikanische Maschinen am Horizont verschwinden. Die Kriegslust, die jahrelang vor allem durch politische Erklärungen und rationiert Gutes spürbar war, materialisiert sich nun sichtbar in ihrer unmittelbaren Nähe. Das Gefühl der Nähe zum Frontgeschehen wird greifbar, als hätten sich die Grenzen der Heimat unwiderruflich verschoben. Und selbst in der amerikanischen Flotte, weit draußen auf dem Meer, spricht sich herum, dass Japan trotz seiner Verlust weiterhin bereit ist, Versorgungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Toko-Angriffe wurden weitergehen. Radarwarnungen wurden weitergegeben. Flugplätze wurden wieder notdürftig hergerichtet werden, nur erneut zerstört zu werden. So endet dieser Tag weder mit einem klaren Sieg noch mit einer wohlkommenden Niederlage, sondern mit der Erkenntnis, dass beide Seiten in einem Kreislauf aus Angriff und Gegenwehr gefangen bleiben. Ein Kreislauf, der sich weiter zuspitzen wird, je näher der Krieg seinem letzten Kapitel kommt. In dieser Atmosphäre beginnt sich die historische Bedeutung der Ereignis langsam abzuzeichnen, eine Bedeutung,
die nicht nur militärisch, sondern auch menschlich verstanden werden muss. Wenn man auf diesen Tag im April 1945 zurückblickt, wirkte wie ein einzelner Wasstropfen in einem Sturm, der den gesamten Pazifik erschüttert. Ein Angriff unter Vielen, eine Moment in einer langen Kette von entscheidenden, Verlusten und verzweifelten Maßnahmen. Und doch zeigt dieser Tag, wie menschlich Wachsamkeit, technisches Können und strategische Realität miteinander verflochten sind. Der japanische Radaroperator, der frühzeitig die fortherrenden Avengers erkannt, war kein Held im klassischen Sinn. Hielt kein Ried, führte keinen Angriff, bestimmt nicht den Ausgang der Schlacht. Doch sein Wachsamsorg und sein Ruhigkeit verdeutlichten die Stillbedeutung jener Männer, die abseits der Sichtbarkeit arbeiteten. Männer, die in dunklen Räumen saßen, während draußen der Krieg tobt, und deren Entscheidungen oft darüber bestimmten, wer gewandt wird, wer startet und wer überlebt. Die amerikanischen Piloten hingegen waren Teil einer militärischen Maschinerie, die zu diesem Zeitpunkt des Krieges nahezu unerschütterlich schien. Und dennoch blieb der Krieg für sie kein abstraktes Konzept. War körperlich spürbar, vibriert in den Tragflächen ihrer Maschinen, fühlt ihre Cockpits mit Rauch und Druckwellen, hinterließ Spuren in ihren Uniformen und in ihren Gedanken. So zeigt dieser Tag auch ein anderes Fest, die Grenze zwischen technischer Überlegenheit und menschlicher Verwundbarkeit. Trotz Radar, trotz Flak, trotz koordinierter Angriff blieben die beteiligten Menschen gefangen in Entscheidungen, die größer waren als sie selbst. Die Kamikaze-Piloten, die in diesem Morgen starteten, stehen als Symbol für die letzte, tragische Eskalation eines Regimes, das kein Alternative mehr sah. Sie sind ein Mahnmal dafür, wie White Ideologie und Verzweiflung Menschen treiben können, und wie Technologie allein niemals den Kurs eines Krieges bestimmen kann. Am Ende bleibt dieser Angriff ein Spiegel seiner Zeit. Ein Phase, in der Japan versucht, das unvermeidlich hinzusurgen, und die USA versuchten, das Ende zu beschleunigen. Ein Tag, der zeigt, wie Krieg nicht nur in der Front entschieden wird, sondern ebenso in Funkräumen, auf Radarskirmen und in stillen Momenten, in denen ein einzelner Ausschlag auf einem Bildschirm das Schicksal vieler beeinflussen kann.